السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان hadii la yiraahdo wuxuu introduction u noqon doonaa casharka inoo soo socda oo loo yaqaano mean and standard deviation of sample distribution of sample proportion. Sadarteed hadda waxaan isla eegi doonaa horta sample proportion maxay uga jeedaa, population proportion maxay uga jeednaa, sidee baa sidoo kale loo calculate gareeyaa. Marka definitionka proportion iskeen isla eegi doonaa. Simple proportion marka define gareynayna ama aan doonayno qaabka lagu helo proportionka waxaan ku helaynaa horta proportionku waa ratio-da waxa leh elementska aad interest gareynayso oo aad u qaybisay total populationka ama total sample-ka. So marka waxaanu leenahay proportion is obtained by taking the ratio of the number of elements, the number of elementka leh number of elementka ku jira populationka ama sample-ka kuwaasoo leh specific characteristics ama specific attributes ka interest gareynayso offer oo aad u qaybisay to the total number of the elements in the population. marka doonaysa inaad calculate geyso populationka proportionka uga population ka yimaado ama sample ka yimaade simple waxaad eegaysaa waa maxay characteristicska waxaad soo qaadanaysaa characteristicska waxa aad interest gareynayso waxa leh characteristicska waxa aad interest gareynayso ama attributeska waxa aad interest gareynayso number kale ayaad soo qaadanaysaa kadibna waxaad u qaybinaysaa total number of elementka ku jira populationkaaga aad u qaybinaysaa. Sadarteed proportionkaagu okay simply proportionku waa percentage ko kale waa percentage-ka maxay sanaa laba shay isku qaybina markaas 100% lagu dhuftaa. So proportionku waxa weey waa percentage-ka oo aan 100% lagu dhufan. Marka maximum proportionkaagu wuxuu noqonayaa waa 1 weeyaan waa 1. So 0. something baad heli doontaa. Marka proportionka markaan calculate gareyno population iyo sample labadaba wuu ka iman doonaa. Marka waxaan eegi doonaa population proportion maxaynu ku helaynaa, sample proportion maxaynu ku helaynaa, maxaynu u qaadanaa. Population proportion waxaan u qaadan doonaa p. Okay, waxaynu ku helaynaa x oo leh attribute oo ah waxaynu interest gareynayno oo u qaybisay n oo ah total populationkaaga. haddii aynu sample isticmaalayno waxaanu qaadan doonaa p hat baynu qaadan doonaa. So waxaan heli doonaa waxa leh characteristics aynu interest gareynayno ee sample-ka ku jira oo aynu qaybinay sample-ka aynu qaadanay. Here xarfahan p waxay u taagantahay population proportion, n waxay u taagantahay capital N waa population size-ka population-kaagu intuu leeyahay, p hat waxay u taagantahay sample proportion, n waa sample size-ka, x waxa weey waa number of items in the population having the attributes of interest. waa number of items ku jira populationkaaga ee leh characteristics ka aad interest gareynayso. Ka soo qaad hadaad class aynu hadeen doonayno number of items, the proportion of items ka defects ka leh ee ku jira. For example company ba wax soo saaray 100 computer, 100 computer waxa laga yaabaa qaarkood inaan shaqeyn qaarna inay shaqeeyaan. Hadeen doonayno proportionka computerada aan shaqeynin simple waxa weeye ama defectska ama cilada ku yimi markii la soo saaray la tijaabiyay simple waa inaynu tirino number of computers ka defectiga leh marka kuwa wayna soo qaadano wayna u qaybinaa total number of computers ka la soo saaray. marka formulada fudud baynu ku helaynaa oo kaaga marka example kan inuu eegi doona. Example kan waxa leenahay a marketing research firm surveyed every customer who purchased a new or a used car. Company qof waxaan u jeedaa company-gaas oo ka shaqeeya research marketing research ayaa waxay survey ku sameeyeen qof kasta ama customer kasta oo iibsaday new ama used car, baabuur la isticmaalay ama baabuur cusub, qof kasta oo iibsaday bay study ku sameeyeen. Su'aashay weydiiyeen simple waxay ahayd, so this is the question, waxay weydiiyeen are you satisfied with the service you received. Okay, service-kan ku qabanay ma ku qanacsantahay, yani saan kuugu shaqeynaa ma sidaan kuugu adeegnay ma ku qanacsantahay. marka waxa la yiri the population size was 80 customers. Okay, population size-ka yani customerska wax ka iibsaday dhamaantood waxay ahaayeen 80 customer. 80ka customer waxa yes ku jawaabay 27 kamida, which means 27 kamida yiri yes waan ku qanacsanay service-ka noo sameeysan. Okay, marka maxaa noo ku jawaabay? Noo waxa ku jawaabay 8 baa ku jawaabay. That means 8 customers baa waxay yiraahdeen okay kuma qanacsan qaabka service-ka noogu sameeysan, laakiin 27 baa ku jawaabay. Marka waxa la weydiiyay compute the population proportion. waxa la weydiiyay inaynu compute gareyno population proportion kuwa ku jawaabay maxay yes
ku jawaabay yes kuwa ku jawaabay so solution baan leenahay solution markay nahno horta waa inaynu naqaanaa n here n waxa weeye waa 8 populationku waxa weeye waa 8 waxaan transcribe waa kuwa ku jawaabay yes so waxa ku jawaabay yes waxa weeye waa 27 kana yes ku jawaabay saa darteed population proportion keenu wuxuu la mid ahaa x over n which simply equal to 72 over 80 and that is simply equal to 0.9 okay that means 90% of the customers waxay ku jawaabeen inay ku qanacsan yihiin service-ka loo sameeyay service-kan loo sameeyay boqolkiiba 90 baa yiri waanu ku qanacsanaa okay marka halkan maxaynu helay markii population proportion keenu waxa weeye waa 0.9 okay waa very high proportion because 80kii 27 kamida ku jawaabay okay maxaa noo yiri 8 kaliya taa yiri okay therefore 90% of the population responded yes to the survey question kii ahaa maxay are you satisfied with the service you received ma ku qanacsantahay service-ka lagu qabtay boqolkiiba 90 ayaa yes ku jawaabay waa hagaag so next example wuxuu related la noqonayaa this one next example waxaan nidhi suppose that the marketing research firm selected a random sample of 20 yani sample ah 20 bay company-gaasi qaadatay ka soo qaata halkii population-ka dhanka study garan lahay ayaa waxay ka dooratay random sample laakiin random sample-ka ay hadda dooratay size-keedu waxa la yiri waxa weeye waa 20 weeya and suppose 20 people selected from the sample included all 8 who answered no to the satisfaction question and 12 who answered yes marka waxa la yiri ka soo qaad 20 qof ee sample-ka loo qaatay waxa ku jira dhammaan 8 qof ee no ku jawaabay markii su'aasha la weydiiyay satisfaction question iyo 12 ka mid ah 27kii ku jawaabay yes kuwii ku jawaabay 12 ka mid ah saddeed waxa la weydiiyay waxaad calculate garaysaa sampling proportion-ka dadka ku jawaabay yes okay proportion-ka sampling proportion-ka dadka ku jawaabay yes so here ega this is sample n waa hagaag so n10 waa 20 gan waxa weeye 8 ka mid ah horta dhammaan 8dii no ku jawaabay tii hore way ku jiraan sidoo kale waxa ku jira 12 ka mid ah 27 ka su'aashan kaga jawaabay yes so here's x waxaan interest gareynaa hadda waa kuwa ku jawaabay yes so this is x10 waa 12 therefore here sample proportion can p hat ban hada qaadana because sample ban ay qaadana so sample proportion kan waxa waa x over the x divided by sample size kan n ah so this is simply equal to 2 over 20 so that's 0.6 so 0.6 kan waxa waa proportion ka inta ku jawaabtay yes markii la qaatay sample size keedu yahay maxay sample size keedu yahay 20 markii la qaatay markii population-ka waxaana maxaynu qaadan population proportion-ka markii dhammaan population-ka lagu sameeyo proportion-ka dadka yes ku jawaabay maxay ahayd 0.9